they are too enthusiastic, as Srila Gurudev might say. Так, мог бы сказать Шрила Гурудев, Шрила Галина Махарадж, у них слишком много энтузиазма. And then Rupa Goswami says it too. Кстати, Шрила Рупа Госвами тоже об этом говорит. Utsahan nischadarya tat tat karma pavartanat sango anyway, the first part. Utsahan nischadarya. Utsa means that Krishna consciousness needs to be approached with enthusiasm. Первое качество, что называют Шрила Рупа Госвами в этом стихе, это утсаха, что означает вдохновение. Это главное качество, что необходимо в практике сознания Кришны. And to be enthusiastic means to be optimistic. И испытывать энтузиазм означает быть оптимистом. To perceive some potential, some prospect. То есть чувствовать определенный потенциал, перспективу. I was thinking once of how to convey Krishna conception to Chinese people, but not limited to, but in sort of a non-religious sounding words. And this came to me in the line of Guru Maharaj's thought. It was about reality potential. Однажды я размышлял о том, каким образом передать идеи сознания Кришны, объяснить идеи сознания Кришны китайцам и другим людям. И я подумал, что в линии Гуру Махараджа, пожалуй, нам следует говорить о потенциале реальности. Because when we talk about reality, do we mean the objective world or the subjective world or both or any combination of the two? Во-первых, когда мы говорим реальность, о какой именно реальности мы говорим? Об объективной реальности или субъективной реальности или о некой комбинации обоих? Sometimes when people talk about objective reality, they will say, "It's ugly, man." Иногда, говоря о объективной реальности, люди говорят, этот мир суров. It's the world of exploitation, where one living being lives at the expense of another. Это мир эксплуатации, где одно живое существо выживает за счет эксплуатации окружающих. Whether it's expressed by Darwinian evolution or in the pages of the Srimad Bhagavatam. И эта идея может быть выражена как дарвиновская теория эволюции, так и на страницах Шримад Darwin, Бхагаватам. survival of the fittest. Дарвин говорит, выживают самые приспособленные. The Bhagavatam says, "Jivo jivasya jivanam," that one life lives at the expense of another life. Бхагаватам говорит, одно живое выживает за счет других жизней. One living being is living at the expense of another living being. Одно живое существо живет за счет жизни других живых существ. Is that your voice on a loop? Oh, okay. All right, so I'm not losing my mind. Okay. It's going all around the world on the World Wide Web and coming back to us. Видите, звуки по всему миру переотражаются, проходят по всемирной паутине и возвращаются к нам как эхо. So, jiva, one living being living at the expense of another, living by exploiting another. Одно живое существо живет за счет других живых существ, то есть эксплуатируя других. And unfortunately, that's life. That's what it means to live in the material world. И, к сожалению, такова жизнь. В этом и суть жизни в материальном мире. It's impossible to live here, no matter how you structure your life, without some degree of exploitation or inauspiciousness. Как бы вы не выстраивали свою жизнь в этом мире, невозможно избежать той или иной степени эксплуатации чего-то дурного. So the title, the theme of tonight's talk was "Dive Deep into Reality." И название или тема сегодняшней лекции были заявлены как «Погрузиться глубоко в реальность». And this is one of the unique, original expressions from Srila Sridhar Maharaj. И это одно из неповторимых, глубоких, это одна из неповторимых и глубоких идей Шрилы Шридхара Махараджа. So is he saying, immerse yourself in the objective world? Говорит ли он о том, что нам следует погрузиться в объективный мир? Hardly.
вряд ли. He's speaking exactly the opposite of that. Он говорит о прямо противоположном. He's saying to dive deep into reality, you'll have to discover your real self, the reality of yourself and its reality potential. Он говорит, для того, чтобы погрузиться в глубину реальности, вам необходимо обнаружить природу своего «я», каков ваш реальный потенциал. I've mentioned the body is the biological expression of the soul's delusion. Я уже говорил о том, что тело – это биологическое выражение заблуждений души. No matter how good it might look. Неважно, каким бы красивым оно ни казалось. You say, oh, there's a very beautiful illusion. О, смотрите, очень красивая иллюзия. Oh, I can't say that. Just a remembrance. Gross body, subtle body. Есть грубое тело, есть тонкое тело. A layer of false ego, then intelligence, then mind, then senses, the body. Оболочка ложного эго, потом разума, потом ума, потом чувств и тела. And just the way you drive a car, Bhagavad Gita says, Yantra Mudrani Mayaya, that the jiva's driving is the driver of the body. Подобно тому, как вы можете сидеть за рулем автомобиля, также и Бхагавад-гита сравнивает живое существо с водителем, которое управляет машиной своего тела. Right? And navigating the material world. Странствуя по материальному миру. And so Jalajanavalakani Stavaralakavingshati, going from aquatic species, evolving from aquatic species to plants, insects, birds, beasts, and that's human life. Развиваясь постепенно от водных форм жизни к растениям, насекомым, птицам, животным, наконец, человеческое рождение. Wandering the length and breadth of the universe. Странствуя по всей вселенной из конца. From north, south, east, and west of the universe. На север, на юг, на восток и на запад, повсюду по вселенной. And what is the universe described as? The world of misconception. И как описана вселенная, как мир заблуждения. So under a seemingly endless variety of misconceived identities, misconceived notions of self, we're navigating the material world. Итак, перебирая, казалось бы, бесконечные вариации ложных представлений о себе, ложных представлений о своей природе, мы пытаемся двигаться в окружающем мире. So to understand the location of the self, like we have to get the GPS on the self first to make any progress. Но для того, чтобы продвигаться вперед, нам необходимо определить координаты своего «я», определить GPS-локацию, где находится наше «я». So in the Bhagavad Gita, Krishna says, Indriyani pranyahur indriyebhya param manaha manasastu parabudhe yo budhe paratastu saha. That higher, superior, and more refined than the objects of the senses are the senses themselves. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что выше и тоньше предметов чувств находятся сами чувства. More subtle than the senses is the mind, А тоньше чувств ум. which is sometimes called the sixth sense. Иногда ум называют даже шестым чувством. Because it's actually through the mind that you can see, hear, taste, touch, smell, feel. Потому что на самом деле через ум вы способны видеть, слышать, обонять, чувствовать вкус, чувствовать касание. But the mind lacks discrimination. Но ум не способен различать. We're told its functions are sankalpa, vikalpa, accepting, rejecting. Нам говорят, что ум функционирует только очень просто, принимает и отвергает. So finer than the mind is intelligence, which is the factor of discrimination. И еще тоньше ума находится разум, а это способность различать. That's seeing something as desirable or undesirable, favorable or unfavorable.
То есть рассматривать что-то как желанное или нежеланное, It's полезное или бесполезное. it's discriminating what it perceives to be in the interest of the self-interest. Это начало, которое пытается разобраться, а что будет в моих интересах, что для меня будет полезно. But if we don't have a proper conception of ourselves, the reality of who we actually are, then how can you discriminate what is good for you, what is bad for you, the direction you should go in or not go in? Но если мы не поймем прежде, какова же природа нашего «я», кто мы такие на самом деле, то как мы тогда сумеем разобраться, что нам полезно, а что вредно, что нужно, а что не нужно? Finer than the intelligence is the ego, but then finer than that is Atma, or the soul. That's the beginning of the spiritual plane. И тоньше разума эго, а еще тоньше его, выше его находится атма, душа, духовное я. Subjective existence. Субъективное существование. Vedas tell us there's different levels of knowledge and understanding. Веды говорят о разных уровнях понимания и знания. Pratyaksha, the beginning means individual experience. И начальный уровень пратьякша означает индивидуальный опыт. Like we all have our individual experience, and on the basis of that, we're trying to navigate the world and life. У каждого из нас есть свой индивидуальный опыт, и опираясь на этот опыт, мы пытаемся сориентироваться в окружающем мире. And achieve self-determination, understanding who am I? Пытаемся достичь самоопределения, то есть понять, кто я. What is my purpose? Для чего я? What's the meaning of my existence? В чем смысл моего существования? But then we realize just using myself as the sole gatherer of experience and information leaves us wanting. Однако, если мы будем считать себя всего лишь сборщиками, коллекторами информации, то этого будет недостаточно. That's why we ask our friend, Поэтому мы спрашиваем person next to it, when we don't know something, say, do you know that? Если мы чего-то не знаем, мы можем спросить друга. And they go, yeah, I know that. А ты это знаешь? И он может сказать, да. Or they say, no, I don't know that. Let's ask somebody else. А может сказать, нет, я не знаю, давай у этого человека спросим. That's paroksha. Means, essentially, each one of these words has the word aksha in it, which means eyes or seeing. И этот уровень постижения называется парокша. Каждый из этих слов заключает в себе слово акша, что означает глаз, способность смотреть. So there's individual seeing. Итак, есть индивидуальное зрение. And then there's collective seeing. И коллективное зрение. We realize we will benefit from what others have seen. То есть мы понимаем, нам полезно знать, что видели другие. Then we think, let's make a database. А потом думаем, а давайте соберем все в одну базу данных. Of all the things you've seen and experienced, and I've experienced, and all the things that everyone has seen and experienced, let's put it in a big database, and we'll Google it, we'll search it. И давайте соберем в базу данных все, что когда-либо видел, испытывал ты, я, все люди, и добавим возможность искать, гуглить по этой базе данных. So paroksha means what wasn't seen by you, but was seen by others. Итак, парокша означает видеть то, что не видели вы, но видели другие. Then we think, well, let's include the received wisdom, from ancient times. So include all the wisdom that people produced, collected before us. И мы можем сказать, а давайте добавим к этому и также знание, полученное от прошлых поколений. Добавим всю информацию и все, что когда-либо видели, знали люди, что жили до нас, что они накопили. So it sounds like a good project. Казалось бы, хорошее начинание. Right? We'll make the sum total of all knowledge available to everyone for free. Давайте сделаем совокупность всего знания, когда-либо накопленного человечеством, доступной каждому бесплатно. With ads. Ну, будем показывать Because, I рекламу. mean, somebody's got to pay for all of this. Ведь Right? кто-то же должен за это все платить. So, and still, so here we are.
According to Google, something like 110 billion human beings have lived, according to them. И согласно Гуглу, примерно 100 в 10 степени людей когда-либо жило на планете. There's around 7 or 8 billion of us at present. И в настоящее время нас 7-8 миллиардов. So around 100 billion have come and gone. Но примерно 100 миллиардов приходило и уходило. And here we are in the 21st century. И вот мы с вами в 21 веке. And we have to ask this basic question still. Who am I? Where have I come from? What is my purpose? И нам по-прежнему приходится задавать себе этот вопрос. Кто я? Откуда я? В чем смысл моей жизни? Now, sometimes scientists will tell us to answer this question, we need to understand the original source of everything. Иногда ученые говорят нам, для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, нам необходимо понять природу первоисточника всего. Like before the Big Bang. Что было до Большого взрыва? Right, what caused that? We're searching. Что его вызвало? Мы ищем. And they will say, when we find out what that was, then that will reveal to us, that will be very important information, it will reveal to us what our purpose is. И, продолжают они, когда мы познаем природу этого, это будет крайне важным достижением для нас, потому что тогда мы поймем предназначение всего сущего. So that sounds hopeful. Казалось бы, есть надежда. But from another point of view, you mean, so no one before us, up to including ourselves, has understood really, truly, who they are and what their purpose is. Но с другой стороны, постойте, вы хотите сказать, что никто из всех живущих когда-либо до нас, включая нас с вами, никогда так и не сумел до конца понять, кто он, для чего он, в чем его смысл? That would be, a sad commentary on human civilization. Это было бы воистину грустное замечание о природе человеческой цивилизации. But what's interesting, and so this is the objective side of things. Итак, это объективный взгляд. So, pratyaksha, paroksha, next level, aparoksha. There's some think, no, actually, if you really want to dive deep into yourself and understand, you need to cleanse yourself of all of this so-called experience and sanskar impressions that have been made. Пратьякша, парокша, но дальше следующий уровень называется апарокша. То есть для того, чтобы пойти дальше, пойти глубже, необходимо освободиться, очиститься от всех этих когда-либо накопленных отпечатков, впечатлений, полученных в этом мире. Guru Maharaj said that's comparable to like deep sleep. Гуру Махарадж говорит, что это можно сравнить с глубоким сном. But the higher plane than that is called adhoksaja. Но еще более высокий уровень называется адхокшаджа. Which means, it's very interesting, adha aksaja. It's saying it's not an ascending process of like empirically accumulating more and more experience and knowledge to achieve something higher, but rather descending knowledge. И само слово очень интересно, потому что оно подразумевает нисходящий процесс, то есть не эмпирическое накопление опыта и знаний, помогающее разобраться все лучше и лучше, mystically descending spiritual knowledge that suppresses mundane sense experience. Мистически нисходящее трансцендентное знание, что подавляет чувственный опыт. So that is what Guru Maharaj called the super-subjective world. И это Гуру Махарадж и называл сверхсубъективным миром. And that makes room for the revealed truth. И это говорит о возможности богооткровенной истины. Once someone challenged him, saying, if the finite can know the infinite, it's not infinite. Однажды некто бросил вызов нашему Гуру Махараджу, сказав, если ограниченное может познать безграничное, это не безграничное. It's true. What the finite can achieve is just maybe a large finite, but it's still finite. Это правда. Чего бы не могло достигнуть ограниченное, быть может, это будет что-то большое, но все же ограниченное. But his answer was, if the infinite cannot make itself known to the finite, then he's not infinite. Но он ответил,
Если безграничное не может явить себя ограниченному, тогда это не безграничное. And therein lies the prospect of theistic culture, accepting this simple prospect. И в этом и заключается перспектива или надежда теистической культуры, принять, что есть эта возможность. Atak Shri Krishna Namadi Nabhavyed Graham Indriye. We concede the finite cannot know the infinite by finite means. Yes, we concede that. Мы согласны. Ограниченное не может познать безграничное своими ограниченными средствами. But we allow for the possibility that the infinite can make himself known to the finite by infinite means. Но мы допускаем возможность того, что безграничное может сделать себя доступным для ограниченного своими безграничными средствами. So, in non-religious sounding words, the Upanishads give a base description of divinity. I mean base like baseline. Not bass like low, but baseline. И опираясь на слова, далекие от религиозного словаря, Веды дают нам базовое, основное представление о природе реальности. Because sometimes people have a problem with religion or religious vocabulary, and we're sympathetic to that. Потому что зачастую у людей возникают проблемы с религией, религиозностью, похожими на религию терминами, и мы можем понять это. But the Upanishads, they say, Yato ba imani bhutani jayante. They describe the infinite, divinity, the absolute, as that from which everything is coming, by which is maintained, and what it will enter into ultimately. Но Упанишады говорят, высшее – это то, из чего все изошло, то, что все поддерживает, и то, куда все в конце концов вернется. That's hard to argue against. С этим трудно спорить. That should be a baseline where both sides, theistic, we say, all right, we can accept that. That from which everything came, by which it's maintained, sustained, and what it will ultimately enter into. Okay. Ведь с этим согласятся, пожалуй, и представители мира верующих, и атеисты. Они скажут, да, то, из чего все произошло, что все поддерживает, куда все вернется, это и должно быть главным. But then the question comes, what is the nature of that substance? Но возникает следующий вопрос, а какова же природа этой субстанции? Is it impersonal? Это что-то безличное? Is it personal? Или личное? Is it male, female, gender neutral? Это мужское, женское, бесполое? 51 different types of other? Или 51 вариант другой половой ориентации? I just threw that on for the young people. Ну, это для молодежи. Right. And you don't want to know. Более старшее поколение, наверное, не поймет и не надо знать. Let's stick with gender neutral. Давайте остановимся на бесполом. But I was flying from Beijing, China to New York City. Однажды я летел из Пекина, Китая, в Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. And sitting next to me on the flight was a Chinese gentleman, but who teaches advanced level postdoc computer science at a most prestigious university in America. И рядом со мной сидел один человек, китаец, который работает преподавателем в одном из самых престижных университетов Америки, преподавая для магистров тонкостей компьютерных наук. So I said, "Can I ask you some questions?" И я спросил его, скажите, а можно я вас кое о чем спрошу? And we established some rapport. He said, "Sure, go ahead." И мы наладили контакт, и он сказал, да, конечно. I said, "So, considering who you are, you're like the guru of computer scientists." I said, "Can you say with absolute certainty?" I wanted to give different examples. So I said, for example, like aroma. Where I live in Thailand, we have so many beautiful flowers, and they're aromatic, and their fragrance is divine, you could say. So I said, can you say with absolute certainty that the original source of all aroma
has no olfactory capacity, cannot smell. И я планировал задать ему ряд вопросов. И я сказал, учитывая ваше положение, вы как бы гуру компьютерной науки, скажите, можете ли вы утверждать с абсолютной убежденностью, что первый источник всякого аромата, например, в Таиланде, где мы живем, растет множество цветов и их аромат божественен. Можете ли вы, спросил я того ученого, утверждать с абсолютной убежденностью, что первый источник всякого аромата лишен обоняния? And he said, the way you have phrased this question, can I say with absolute certainty that the original source of all aroma has no olfactory capacity? I cannot say that with absolute certainty, no. И он ответил, если именно так, как вы попросили меня сформулировать, то есть могу ли я утверждать с абсолютной убежденностью, что первоисточник всех ароматов лишен обоняния? Нет, я не могу этого утверждать. In other words, I cannot deny that possibility. Иными словами, я не могу отрицать возможности этого. And so I said, then I don't need to ask you any more questions. И я сказал, тогда мне нет нужды задавать вам иные вопросы. Because I could rephrase the same question with regard to seeing, hearing, tasting, touching, smelling, feeling. Потому что я мог бы переформулировать этот вопрос в категориях зрение, слуха, обоняние, чувство вкуса, осязание. So our contention in Krishna consciousness, the original source of everything, can see, hear, taste, touch, smell, and feel like we do, but only with infinite magnitude. И в сознании Кришны мы утверждаем или предлагаем следующую идею, что первоисточник всех ароматов, образов, вкусов и так далее способен видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус, так же, как и все мы, только в бесконечной степени. And it makes sense, it's common sense, that the original source of male and female, there must be the male absolute and the female counterpart. И разумно, здравый смысл подталкивает к тому, чтобы заключить, первоисточник всего, что включает в себя мужское и женское начало, также должен обладать мужской половиной абсолюта и женской половиной абсолюта. And therein we just transcended Western philosophy. И этим шагом мы уже превзошли западную философию. And not only, so does the absolute have a counterpart, but the absolute has a better half. Не просто есть ли вторая половинка у абсолюта, а есть ли прекрасная половина абсолюта. Who is the supreme absolute good, has a better half. Представляете, у высшего абсолютного блага есть прекрасная половина, лучшая половина. Who the name Krishna means, who is so beautiful, charming, and sweet that everyone is irresistibly drawn in attraction to him. Само имя Кришна означает тот, кто обладает такой потрясающей красотой, очарованием и сладостью, что все сущее испытывает неодолимое влечение к нему. Right? In one place, Brahma Samhita says, Kandarpakoti kamaniya vishesha shobham. Shobhana, Krishna. How beautiful is Krishna? It says Kandarpakoti. If 10 million cupids personified as one, that would give you a hint of the seductive beauty and irresistible charm of Krishna. В одном месте Брахма Самхита приводит следующее сравнение. Если взять 10 миллионов купидонов, богов любви, и соединить их красоту и очарование вместе, это даст вам отдаленное представление о том, сколь интенсивна красота и очарование Кришны. And that Krishna is irresistibly drawn in attraction to the beauty and sweetness and self-sacrificing, self-dedicating tendency of his better half. И этот Кришна испытывает неудержимое влечение, притяжение к безграничной красоте, очарованию и сладости своей лучшей половины. Sri Radhika. Шри Радхики. So we say Radhiki? Okay, all right.
I remember these old Russian ladies, these babushkas, and they were like, they have these names for Krishna. You know what they are? You say it, Krishna and Radha. It ends in Ishk. Krishnovich. No, and so it's more, it's something else, but it ends in like an Ushka, Ishka, some kind of thing. Yes, right. So they're very sweetly applying the Russian language to the conception of Radha and Krishna. Помню, общались с этими замечательными бабушками, и они использовали вот такие учительно ласкательные обращения, да, Криштушка, Радушка, применяя русский язык к Кришна концепции. The babushka brinda ki. But what was I saying? Oh, about Srimati Radharani. So that is so Guru, when he says dive deep into reality, he's talking about reality, the beautiful. Итак, когда наш Гуру Махарадж говорит погрузиться глубоко в реальность, он говорит о прекрасной реальности. Who would have dreamed that the original reality is beautiful, sweet, charming, smiling? Кто мог бы вообразить, что высшая реальность красиво, очаровательно, улыбается, musical, музыкально, playing the flute, играет на флейте, dancing, танцует, having sweet, loving relationships with all of his friends. связан нежными, полными любви отношениями с друзьями, like us. как мы. Is it that he's like us or that we're like him? Но это он как мы или мы как он? Actually, from Krishna conception, we say is the template for human civilization. На самом деле мы говорим, что Кришна концепция является прообразом человеческой цивилизации. One Bengali poet, he said, the human position is beyond God. Один бенгальский поэт однажды сказал, положение человек находится выше Бога. It's higher than God. Человек выше Бога. And the humanists, they got some, yes, that's what we're saying. И гуманисты, конечно же, обрадовались, сказали, да, и мы о том же говорим. But Guru Maharaj said, that's not what he means. Но Гуру Махарадж пояснил, поэт имел в виду совсем другое. What he's saying, the human-like Krishna conception of divinity, that's higher than the general God, abstract God conception. Он имел в виду, что человекоподобное представление о Боге, Кришна концепция Бога, это бесконечно выше, нежели представление о Боге в общем смысле. So, the first book we made for Srila Guru Maharaj was called The Search for Sri Krishna, Reality of the Beautiful. Итак, первая книга, что мы составили для Шрилы Гуру Махараджа, называлась «Поиск Шри Кришны прекрасной реальности». So, really, when he says dive deep into reality, he means into the reality of Krishna conception. Поэтому, когда Гуру Махарадж говорит погрузиться глубоко в реальность, он имеет в виду прекрасную реальность, Кришна концепцию. See, and the scientific scenario, they're saying in terms of relative position that the world, it's a trillion stars, it's huge. Ученые предлагают свой взгляд на мир. И они Bordering говорят, infinite. и они говорят, с нашей относительной точки зрения мир состоит из триллионов звезд, практически бесконечен. And they say, so, and within the trillion stars, there's this one blue planet, the Earth planet, that sustains a conscious elite. И среди этого триллионов звезд есть одна голубая планета, которая поддерживает на себе жизнь, наделенной сознанием элиты. Right? So the mundane, the low, gross matter is virtually infinite, and then in one place in that gross material world is this one planet where there's conscious beings. Итак,
мироздание, в смысле материального мира, в этом взгляде на мир, практически безгранично. И во всем этом почти безграничном мироздании лишь одна планета поддерживает сознание, жизнь. And those conscious beings, you know, on a good day, if they get lucky, they experience a drop of happiness. И эти, наделенные сознанием существа, иногда в удачный день, если им повезет, испытывают капельку счастья. That, my friends, is a bleak scenario. И это, друзья мои, безрадостная перспектива. The reality is, fortunately, the opposite of that. К счастью, реальная картина прямо противоположна. Guru Maharaj said, the whole material world, objective world, is like an iceberg floating in an ocean of consciousness. Гуру Махарадж объясняет, весь материальный мир, объективный мир подобен айсбергу, что плавает по океану сознания. Right? And the ultimate, infinite substance is anandam, or pleasure. А высшая субстанция, источник всего, это ананда, блаженство. Personified as Krishna. Собственной персоной, Кришна. He's ecstasy personified. Он экстаз собственной персоной. So really, directly or indirectly, everyone is engaged in the search for Sri Krishna. Поэтому на самом деле прямо или опосредованно, но все ищут Шри Кришну. But Krishna consciousness says that the direct approach. Просто сознание Кришны предлагает прямой подход. Nama chintamani Krishna chaitanya rasa vigraha purnakshuddho nityamukto abhinatvam namanamano. We're told that Krishna, the name of Krishna, is identical to Krishna. И нам говорят, что имя Кришны не отлично от самого Кришны. So by chanting the holy name of Krishna, we come in contact with happiness personified. И повторяя святое имя Кришна, мы соприкасаемся со счастьем собственной персоной. And we're told that even Krishna himself likes to experience this position. И нам говорят, даже самому Кришне интересно почувствовать, каково это. When he's observing the love and affection of and ecstasy of his better half, he's wondering what it's like to be her. Когда он видит нежность, любовь, экстаз, что чувствует его прекрасная половина, он задумывается, а каково это быть ей? I mean, you should think, well, because he's God, he must have a pretty good imagination. И мы можем подумать, но ведь он же Бог, должно быть, у него нет проблем с воображением. He's saying, yes, but because I'm the supreme enjoyer, I can't fully experience her position. И он говорит, да, но поскольку я высший, наслаждающийся, я не могу полностью почувствовать ее положение. Supreme enjoyer, supreme enjoyed. Высший наслаждающийся, высшая наслаждающая. So for me to experience her position, I would have to abandon my position as supreme enjoyer. Чтобы до конца почувствовать ее положение, мне необходимо оставить свое положение высшего наслаждающегося. And take the position of a devotee. И принять положение преданного. And this is important because we might think, oh, he's the supreme enjoyer and we get to be the devotees. Oh, okay. И это важно, потому что мы можем иногда подумать, ну вот, ему досталось положение высшего наслаждающегося, а мы всего лишь преданные. And offer him everything for his enjoyment. И мы должны все отдавать ему для его удовольствия. But his observation is there's something so extraordinary about the position of the devotee. He wants to relish that position himself. Но его наблюдение таково. Положение преданного столь удивительно, необычно, что он хочет сам почувствовать, каково это. To experience devotional love, the taste that she experiences, the ecstasy she experiences, he wants to adopt her position. Пережить любовь, что испытывает преданная, почувствовать ту красоту и любовь, что она чувствует, красоту, что она видит, тот экстаз, что она испытывает при этом,
он принимает положение преданного. How beautiful is that? How sweet is that? Насколько это прекрасно, насколько это мило. That the supreme absolute truth, He's ecstasy personified, beauty, sweetness personified. He wants to take the position of His beloved. Он высшая абсолютная истина, красота и очарование собственной персоной. Он хочет почувствовать, каково это быть его возлюбленной. So we're told He steals, He plunders the heart and halo of Srimati Radharani and descends in this world as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. И тогда, как нам говорят, он похищает сердце и сияние своей второй половинки Шримати Радхарани и не сходит в этот мир, как Шри Чайтанья And Махапрабху. Srila Guru said, now the supreme positive is embraced the position of the supreme negative. Sweetness is tasting itself and becoming mad as an outcome. И, как объясняет Шрила Гуру Махарадж, высшее положительное начало приняло положение высшего отрицательного начала. Это сладость, наслаждающаяся собственной сладостью, в процессе этого сходящая с ума. And only Krishna can make this determination. И только Кришна в состоянии принять это решение. Because he is the Adi Purusha. Он Ади Пуруша. So he's saying, take it from me, the position of a devotee is superior to what I experience. И поэтому он сам выносит это заключение. Я, как Ади Пуруша, говорю вам, быть преданным – это выше, чем быть мной. And he himself is chanting the holy name of Krishna and dancing madly in ecstasy. И он сам поет имена Кришны и как безумный танцует в Relishing the sweetness of the holy name of Krishna. наслаждаясь сладостью святого имени And Кришны, thereby distributing it to others. тем самым распространяя, раздавая его другим. And that movement is alive and well today in the form of the Krishna consciousness movement. И это движение живо и здорово и по сей день, и известно в форме движения сознания Кришны. Hare Krishna.